Yeah, so let us come back to the point that we were discussing. Am I audible to both of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So now, based on the concept of force due to a electric field on a charge, we can find out that what will be the effect of an external electric field on an electric dipole. Okay. So remember कि number one, uniform external field. Uniform external electric field. If I see, तो क्या होगा? Suppose अगर मेरे पास uniform electric field lines are like this. It is a uniform field. अगर मैंने यहाँ पे एक dipole को रखा, generally making some angle maybe. Suppose this is the dipole. The arrow represents the direction of dipole moment P. So you know कि as per the direction of arrow, so here we have the minus Q charge. Here we have the plus Q charge. The angle is theta between the axis of the dipole and the dipole moment. तो क्या होगा कि plus Q charge will experience a force along the field. अभी मैंने बताया positive charge experiences force along the field. Negative charge will experience a force opposite to the field. It will be minus Q. So remember कि for uniform external field, net force on the dipole will always be zero, right? For any configuration, for any orientation. कोई भी orientation हो, कोई भी angle हो, अगर field uniform है तो resultant force zero. Now the two forces will create a torque on the dipole, right? The two forces will create a torque on the dipole. The torque tau is given by the vector cross product of P cross C, and we can say that the magnitude is given by P sine of theta. Theta क्या है? Angle between direction of dipole moment and electric field. So remember that for theta equal to 0 degree and 180 degree, मतलब अगर dipole का orientation along the line of the field है, तो दोनों force क्या करेगा? Collinearly काम करेगा. Both the forces will act along the same line and the torque will be equal to 0. अब force तो already 0 था, torque भी 0 हो गया. That means this will be the condition of for theta equal to 0 degree and 180 degree, torque is 0, right? Force is also 0. Okay? So this will be the condition for equilibrium of the dipole. This will be the condition for equilibrium of the dipole. तो अगर एक dipole को हमने along the line of the electric field रखा है, जो कि uniform field है, तो वो dipole क्या रहेगा? Equilibrium में रहेगा. Now, in such case, potential energy of the dipole, in such case, potential energy of the dipole P cos theta और minus P dot E. देखो टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट. पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. तो उस फील्ड में हम लोग कभी भी किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को रखना चाहेंगे, बिल्ड करना चाहेंगे, तो वी हैव टू डू सम वर्क, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जब मैंने डाइपोल को रखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली उस चार्ज को रखने के लिए, उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को रखने के लिए कुछ काम करना पड़ा होगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? We have theta equal to 0 degree and 180 degree.
So and force was zero, but for theta equal to 0 degree, the potential energy will be minimum. Value will be minus P, and this condition is known as stable equilibrium. मतलब अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया डाइपोल को, वो वापस घूम के इसी पोजीशन में आ जाए। यानी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो हमेशा क्या चाहता है, डाइपोल को अपनी तरफ घुमाना। एक्सटर्नल फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू टर्न द डाइपोल अराउंड। ठीक है, राइट। ऑन द अदर हैंड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, टॉर्क और फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम है, but potential energy is maximum. Its value is plus. This is the condition for unstable equilibrium. The unstable condition for unstable equilibrium. तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल के ऊपर कभी भी कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा। अगर थीटा 0 और 180 है तो टॉर्क भी नहीं होगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर 0 और 180 नहीं है तो टॉर्क खाली होगा और वो रोटेट करने लगेगा। Yes, sir. Remember that work done right without angular acceleration say angle theta 1 to angle theta 2 कितना होगा, तो work done is always equal to change in potential energy, so it will be minus Pe theta 2 minus Pe cos theta 1, so it will be minus Pe cos of theta 1. Turn a dipole from initial angle theta 1 to final angle theta 2 by whom? By external agent against the field का टर्न करना है, बिना एंगुलर एक्सेलरेशन टर्न करना है, तो ये वर्क डन करना है। Is that clear? Yes, sir. Are you following? Next, the point is oscillations of a dipolar molecule in an external unit. Suppose अगर एक डाइपोल skip at is displaced by a small angle, say theta, with respect to electric field E. अगर एक डाइपोल को हमने हल्का सा घुमा दिया with respect to electric field E by angle theta, तो we know कि torque acting on it will be Pe sin theta. And this torque tries to minimize the angle theta. वो डाइपोल को वापस along the field लाने की कोशिश करेगा। So we can say कि this Pe sin theta will be equal to minus I d square theta dt square. क्यों? क्योंकि हमें पता है रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है द एंगल थीटा इज डिक्रीज। व्हाट इज आई हियर? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोलर मॉलिक्यूल और डाइपोलर ऑब्जेक्ट, जो भी बोलो, अबाउट
axis और जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है मींस द एक्सिस व्हिच इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, उसके अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो दिस विल बी द फॉर्मूला. सो व्हाट वी कैन से कि d square theta dt square plus e by I sin theta equal to 0. And for small oscillations, small oscillation means अगर theta small angle है, अगर हमने हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो क्या होगा, sin theta will be nearly equal to theta. तो क्या हो जाएगा, d square theta dt square plus e by theta equal to 0. और ये देखने में कैसा लग रहा है, इट इज लुकिंग लाइक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड याद रखो कि कभी भी अगर हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आया कि डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो वो जो ओमेगा होता है, इट गिव्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. So here we can say that the angular frequency of oscillations, which in a SHM is given by what? Root over of coefficient of the displacement term. कितना displacement term coefficient? E by I divided by coefficient of the acceleration term, जो कि कितना है 1. तो यानी हमारा ओमेगा कितना आ जाएगा, root over of P by I. So therefore we can say time period of oscillations, time period of oscillations T will be equal to twice of pi by omega, मतलब 2 pi root over of I by B. ठीक है. तो if a dipole is placed in a uniform external field and displaced, it will oscillate with this much time. Clear? So it's a very low. Please show the previous slide. Previous slide. Done? Yes, sir. Now, next point we should remember, if the external field is non-uniform, the net force on the dipole can never be 0, can never be 0. So the net torque can be 0. Net torque 0 कब होगा? Obviously for theta equal to 0 degree and 180 degree. क्योंकि though the opposite
forces, though the oppositely directed forces will not be equal, but they will stretch the dipole along opposite directions. पर वो rotate नहीं होने देंगे, खाली force feel करेंगे. If the external field is non-uniform, the net force on the dipole can never be zero, though the net torque can be zero. So, a dipole in a non-uniform external field never be in mechanical equilibrium, can never be in mechanical equilibrium, though partial equilibrium is possible. देखो, remember कि mechanical equilibrium suggests two important points. One, the net force should be zero, which is called translational equilibrium. मतलब center of mass of the system will not accelerate. दूसरा होता है rotational equilibrium, which means total torque is zero. यहाँ पे total torque zero हो सकता है, so it can only be in rotational equilibrium, but translational equilibrium कभी भी नहीं होगा अगर field non-uniform है तो. That is why overall mechanical equilibrium will not be there, but partially it can be in rotational equilibrium. So that is why it is written that partial equilibrium is possible. Okay. Now, if P is parallel to E, means along the direction of E, right? Then what will happen? The dipole will tend to translate from weaker field region to stronger field region. मतलब अगर से dipole moment का direction is along the direction of increasing electric field, तो हम लोग क्या देखेंगे कि force on the positive charge along the field will be more, force on the negative charge along the opposite direction will be less, and it will try to move from weaker field to stronger field region. On the other hand, that if P is opposite to E, in this case, the dipole will tend to move stronger field region weaker field region. Is that clear? Yes, sir. Right? Now, for theta not equal to 0 or 180, we will have net force non-zero. The net torque will also be non-zero. So the dipole will slate and rotate. So these are the important points regarding a dipole. Dipole से क्या-क्या important points है? We will discuss that. Let us see a few questions for follow-up. How we will solve. Any other quick confusion? Yes, tell me if you have any confusion. Sir, Yes, tell me.
So for this theta is not equal to 0 degree, so it will rotate on its own force. Okay, repeat your question once again. Hello. Sir, please repeat your question. I cannot hear your question properly. For the net force not equal to 0, how does the particle rotate? No problem. Suppose the dipole is like this. Suppose on the positive charge, force is more. On the negative charge, force is less. Still, both the charges will produce the torque in the same direction about the origin or about the axis passing through the origin. If you rotate, understood? रोटेट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हमेशा इक्वली होना पड़ेगा अपोजिट फोर्सेस को, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है. रोटेट करने के लिए द टॉर्क हैज टू बी नॉन may be produced by unequal forces also. Understood? Hello, is that clear? Okay. So let's see the questions. What kind of questions are asked from this part? तो देखो जो क्वेश्चन है मैंने इसका थ्योरी अभी बताया तुम लोगों को. क्वेश्चन इज कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. Determine the electric dipole moment of the system shown in the figure. Okay. So the figure is given like this. Okay, so we have this triangle out here, and it has been placed in such a way so that one side is along the x-axis. The other side is along the y-axis. Perpendicular means that y-axis perpendicular to one side is along the y-axis. We can say this is y, this is x. यहाँ पे हमारे पास -2q चार्ज है, यहाँ पे हमारे +q चार्ज है, यहाँ पे भी +q चार्ज है. The length of each side is L. Question is electric dipole moment of the system कितना है? तो options are number A QL multiplied by I cap plus J cap by √2. Second option is √3QL multiplied by I cap minus J cap by √2. Third option is minus √3QL
J cap. In fourth option, 2L J cap. ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है हम लोगों का JEE मेंस 2019 सेशन, जनवरी सेशन। तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा? अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कुछ देर पहले। व्हाट विल द आंसर? टेल मी। क्या होगा आंसर? अभी क्या बताया मैंने कुछ देर पहले जब सॉल्व किया था? We just saw कि in this situation the dipole moment will be in which direction? We know कि in this particular situation there will be two dipoles, right? One will be this side, one will be other side, and the resultant dipole moment will be like this along the angle bisector. Yes or no? सब उस वर्ष की बोल रहा हूँ। Yes, sir. Will be along this direction. Okay. So what was the value of this? Remember, the value of P was root L. এটা কোন দিকে যাচ্ছে? Obviously, it is going down. Now the upward direction was y-axis, j cap. So it will be along minus j cap. So that is our answer number C. বুঝা গেল? Yes, sir. Any confusion till now? So ওখানে অপশনে মাইনাসটা আগে আছে। হ্যাঁ, তো root So 3 ওটা QL root 3 QL যদি minus j cap হয় সেটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি তো minus of root 3 QL into j cap। কথা কথা একই হলো। Clear? ঠিক আছে। Yes, sir. এবার চলে আসি নেক্সট কোশ্চেন। এটা হয়ে গেছে লেখা? Yes, sir. Next question is, let's come to the next question. Next question is to an electric dipole of moment and electric dipole of moment equal to minus I cap minus 3j cap plus 2k cap multiplied by 10 to the power minus 29 coulomb meter is at the origin 0,0,0. The electric field due to this dipole, the field due to this dipole at R equals to I cap plus 3j cap plus 5k cap where
R dot P equals to 0, where R dot P equal to 0 is parallel to option A, I cap plus 3j cap minus 2k cap. Option B, I cap minus 3j cap minus 2k cap. Option C, minus I cap minus 3j cap plus 2k cap. And option D, minus I cap plus 3j cap minus 2k cap. কোথায় আসছে কোশ্চেনটা? আসলে JEE Mains 2020। রাইট, কি করে সলভ করবো? কোশ্চেনটা ভালো করে পড়। কোশ্চেনটা কি বলেছে? ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু দ্য ডাইপোল অ্যাট আ পার্টিকুলার পজিশন। আর দেখ ভালো করে যদি দেখিস, আর ডট পি পজিশন ভেক্টর ডট ডাইপোল মোমেন্ট করলে 0 আসছে। করে দেখা যায়। ঠিক আছে, দেখ করে নে। আর ডট পি কর, -1 × 1 আসবে, এখানে -3 × 3 আসবে, -9, -9 -1 কত হলো? -10, প্লাস এখানে আসবে 2 5 10, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। তার মানে কি? তার মানে যদি আমার ডাইপোলটা হচ্ছে অরিজিনে থাকে, ধর এটা আমার ডাইপোলটা, ইট ইজ আ শর্ট ডাইপোল, ইট ইজ লাইং অ্যাট অরিজিন, মানে এটা একটা শর্ট ডাইপোলই আছে, সেন্টারটা অরিজিনে আছে। তো আই এম ফাইন্ডিং কি যদি the point is here, point P or point R is here, the position vector of the point from center of the dipole and dipole moment এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। তার মানে আরটা কি পয়েন্ট? ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট। বুঝা গেল? According to question, we can say that the field point is an equatorial point. Yes or no? The field point is an Yes, sir. equatorial point. যদি ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট হয়, this means the electric field will be directed opposite to P, opposite to dipole moment. That is, E will be along the direction of minus of P vector. ঠিক আছে, এবার P vector কি ছিল? minus I cap minus 3j cap plus 2k cap, minus I cap minus 3j cap plus 2k cap into something. So obviously we can say therefore E will be parallel to what? Negative of that. তাহলে minus I cap minus 3j cap plus 2k cap আর নেগেটিভ কি হয়? plus I cap plus 3j cap minus 2k cap. Right? That means option number A. বুঝতে পারলি? কোনো নিউমেরিক্যাল কিন্তু সলভ করতে হবে না। We are not solving any numerical problem. We are just using the concept of vectors. এখানে শুধু ভেক্টরের কনসেপ্ট ইউজ হচ্ছে, আর কিছু হচ্ছে না। Is that clear? Yes, sir. বুঝা গেল? খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, কিন্তু খুব সিম্পল কোশ্চেন, কিন্তু কিছু বড় হাতি করা কিচ্ছু নেই, জাস্ট আমাকে সিম্পল কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ ডাইপোল ইউজ করতে হচ্ছে। ক্লিয়ার হলে? Yes, sir. Clear. নেক্সট কোশ্চেনে আসি। This is our next question. The next question is an electric dipole which has a fixed dipole moment P and electric dipole has a dipole moment
right? Which makes angle theta with respect to x-axis. Angle theta with respect to x-axis. এবার বললো, when subjected to an external electric field, when subjected to an electric field E1, which is EI cap, experiences torque tau 1 equals to tau k cap. Subjected to another field, when subjected to another field E2 equals to root 3 E1 j cap, it experiences torque tau 2 equals to minus of tau 1. Question is the angle theta is, option A 30 degree, option B 45 degree, option C 60 degree, option degree. This is a question from JEE Mains 2017. So key bolo that, read the question carefully, that an electric dipole has a fixed dipole moment P, which makes angle theta with respect to x-axis. When subjected to electric field E1 E cap, and initially electric field was along x-axis, dipole moment was making angle theta with it. We can simply say that case 1, the torque, value of the torque tau 1, right? Value of the torque tau 1. It is given dipole moment makes angle theta with respect to x-axis. Tau 1 কত হয়ে যাবে? Tau 1 will be equal to P E sine of theta, right? Tau 1 will be P E sine of theta. Is that clear? Yes, sir. This was the torque acting on it when subjected to the first field. Case 2, when subjected to another field E2 equal to root 3 E1 j cap, it experiences a torque minus tau 1. Okay, মানে direction wise the torque has become opposite, but magnitude wise it will be key. Tau 2 will be equal to bolte pari E2 is root 3 E1. This was P E1, so this will be root 3 E1 here multiplied by, it is given that torque is minus of T1. Okay, the torque is minus of T1. তার মানে অ্যাঙ্গেলটা কোন দিকে হবে? What will be the angle? Tell me. যেটা বলছিলাম, দেখ, second case the dipole moment is same P, the field has become root 3 E1, কিন্তু direction of field is j cap. তাহলে যদি x এর সাথে অ্যাঙ্গেল থিটা হয়, suppose this was the dipole, if it makes angle theta with the direction of x-axis,
So J cap মানে electric field is now along this axis, E2 is along this axis. তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হয়ে যাবে? 90 minus theta হয়ে যাবে, তাই তো? Then only P cross C will be the opposite direction, that যদি electric field E1 is along x axis, the torque will be this side along clockwise direction. ঠিক আছে? Is that Yes, clear? sir. Or this is x, this is y. That means we can say যদি আমরা এটাকে ধরি x y, তাহলে as per the direction my k cap or x axis will be outward. তো initially বলেছিল torque was along tau k cap. ঠিক আছে, initially torque was along tau k cap. তাহলে p cross c should be along k cap. তার মানে এইভাবে বানাতে পারি আমরা, suppose say this is my x axis and the dipole moment is like this, p. When we do cross product, so the torque will be like this, anti-clockwise. Check. Second clear? Yes, sir. তাহলে যদি এখন ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় along √3 E1 J cap is along y axis, angle between P and the new electric field কত হয়ে যাবে? If you draw it like this, it will be 90 plus theta. If you draw it like the previous way, it will be 90 minus theta. In any case, the angle will become sin 90 plus or minus theta means cos theta. বুঝা গেল? বুঝতে পারলি? তো আমি যদি প্রিভিয়াস ভার্সন অফ ডায়াগ্রামটাই ড্র করি, এদিকে আমার x axis আছে, ঠিক আছে, and this is suppose my dipole. এই যদি অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয়, তো y এর সাথে অ্যাঙ্গেল কি হয়ে যাবে? 90 minus theta, right? Yes, sir. Obviously we can say ki magnitude wise T2 and T1 are same, magnitude wise they are equal. So √3 we can say P1 cos of theta, that will be equal to P1 sin of theta. ঠিক আছে? If you cancel out P1, so your tan of theta will be equal to √3. That means theta will be equal to 60 degree. So we can say that angle made by the dipole moment with the E1 direction is actually 60 degree. Done? Yes, sir. Will be clear? Yes, sir. So next চলে আসি question number, next question টা শুনে নেব। So দেখ যে theory গুলো বললাম, কিন্তু these all are based on the same theories. So the next question is the electric dipole is formed by an electric is formed by two equal and opposite charges Q and Z charges Q, right, with separation D. With separation D. Okay. The charges have same mass M. The charges have same mass M. It is kept in a uniform electric field. 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 It is kept in a uniform electric fi
liquid fuel. If it is slightly rotated, equilibrium, its angular frequency, then its angular frequency is first option of J, root over 2 QE by MT. Second option, root over QE by twice of MT. Third option, root QE by MT. And fourth option is only root over of QE by MT. This is also a question from JEE Mains 2019. সিম্পল দেখ, আমি অলরেডি তোকে এখনই বললাম কি যখন একটা ডাইপোলকে স্লাইডলি রোটেট করে আমরা ছাড়বো তখন আমাদের ওমেগা ফর্মুলা কি ছিল? ফর্মুলা ফর ওমেগা ওয়াজ রুট ওভার অফ পি ই বাই আই, রাইট? ওমেগা ওয়াজ রুট ওভার অফ পি ই। এবার ডাইপোলটা এরকম আছে, মাইনাস কিউ প্লাস কিউ, মাইনাস কিউ এর মাস এম প্লাস কিউ এর মাস এম, distance between the two is d. The system is rotating about the axis passing through the center. The system is rotating about the axis passing through the center. বুঝা গেল? তাহলে এটা কেমন দেখতে? এটা একটা দেখতে মানে ওই it is looking like a diatomic molecule, ঠিক আছে? এবার আমরা জানি যে for a diatomic molecule যখন এরকম থাকে যে M1 থাকে, M2 থাকে, and it is passing through the center বা center of mass, যাই বল না কেন, right? Both of them are moving. So what will be the moment of inertia? Moment of inertia will be equal to m d by 2 square plus m d by 2 square. মানে md square by 4 plus md square by 4. That will give rise to md square by 2. So if you put it, you will get root over of dipole moment p মানে কি? P মানে হচ্ছে q multiplied by the distance between them, which is d, multiplied by e divided by this will be m d square by 2 করে চলে যাবে, তাহলে একটা d ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে what do we get? We get root over of 2 q e divided by md, which is our option number A. চলো, Yes, sir. this part dipole moment confusion আছে? Sir. তো আজকে অবধি করছি, ঠিক আছে? নেক্সট ডে উইল কন্টিনিউ ফ্রম দিস, রাইট? থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir.